Okay, so magandang araw. Start po ulit tayo sa continuation ng ating itatakal ngayon about static routing, point-to-point link using exit interface. So before we start, may konti lang po akong gustong i-explain sa inyo about sa configuration natin. So kung makikita nyo sa drawing, meron tayong konting configuration na explanation about what is the difference between exit interface sa NextHop. Normally, ang ginagamit natin for static routing is NextHop. Kung makikita nyo po sa configuration dito sa line na to, ang configuration niya using IP route, then destination network kung saan yung target natin na network, then sumunod yung target na network subnet mask, at sumunod is yung NextHop na kung makikita nyo sa drawing is nasa second part kapag magko-configure ka sa router 4. Okay, ngayon imbes na NextHop ang gagamitin natin, we're going to use exit interface ng ating router 4 kapag magko-configure tayo sa router 4. So vice versa, kapag magko-configure ka naman sa router 3, ang magiging NextHop mo is dito sa kabila, dito sa router 4. Ngayon, kapag ang magko-configure ka sa router 3, ang iyong magiging interface, ang magiging exit interface mo, ang gagamitin natin imbes na yung NextHop. So, let's start. Let's go back dun sa normal drawings natin. First, kailangan natin i-configure yung router 0. Enable config T, then dito pa lang pwede na natin i-define yung IP route natin, so yung using static routing natin. So IP route, ang target natin from router 0 network to router 2. So itong network dito will connect sa 198.0.0.0 at sa 175.0.0.0. So para i-define siya, actually ang scenario natin is to open the whole network. So it means pwede tayong connect from router 0 to router 2. So let's begin. Okay, first is kailangan natin configure yung router 0 connecting to second network or yung may subnet mask na 175, yung nasa middle. So IP route 175.0.0.0, subnet mask niya is 255.255.0.0 o /16 o yung tinatawag nating class B subnet mask. Okay? Okay. So yun yung target natin. Target natin is yung network ng middle, yung 175.0.0 space 255.255.0.0 ang kanyang subnet mask. At ang gagamitin natin imbes na NextHop, ang gagamitin natin is exit interface. So ito po ang ating exit interface, SE2/0. So, pwede na natin siyang i-define SE2/0. Enter. Okay. So, na-define na natin yung middle router. Yung router 0. So, kailangan pa nating i-define yung isa pang network, the third network. So, just arrow up. I-revise na lang po natin ito. So, ang sumunod na network is 198.0.0.0. Ang kanya naman pong subnet mask is /8. So 255.0.0.0. Of course, ang gagamitin pa rin nating third line is yung ating exit interface na SE2/0. Okay, enter. Okay. And copy, run, start to save yung ating configuration. Okay, so minimize.
Next configuration is yung ating router 1. So, saan naman kukonect ang ating router 1? Ang router 1 is kukonekta dito sa ating 11.0.0.0 na network at saka sa 198.0.0.0 na network. So, kailangan natin siyang i-define na. Okay, so nasa router 1 po tayo. Enable config t. Then, let's type IP route. Okay, then IP route 11.0.0.0. Ang kanyang subnet mask is /24, so equivalent to 255.255.255.0. At of course, ang kanyang exit interface na gagamitin ng router 1 natin is yung nasa side na connecta yung network 11 na serial 2/0. So, let's type SE 2/0. Enter. Then, sumunod is yung kabilang network naman. Okay, so IP route 198.0.0.0. Subnet mask niya is /8, so equivalent to 255.0.0.0. At ang kanyang exit interface ng ating router 1 is SE3/0. So, SE3/0. Enter. Okay, so done na tayo sa router 1. And then copy, run start, enter. Next is yung ating last router, yung ating router 2. So, ang router 2 naman is kailangan kumonect sa ating 175 network tsaka sa 11 network. So, let's start. Config t IP route 11.0.0.0. subnet mask 255.255.255.0. equivalent po siya sa /24. Oops, may kulang po tayo. Nakalimutan natin ilagay yung ating exit interface. So, ang exit interface ng ating router 2 is SE3/0. SE3/0. Enter. Okay, so next is yung isa pang network natin, itong 175 network. So, let's start na rin po tayo mag-define. IP route 175.0.0.0. subnet mask niya is /16 na 255.255.0.0. of course, same po ng ating exit interface, SE3/0. enter. And copy, run, start to save the configuration. Enter. Okay, so I think we're done. Try na po nating mag-ping or mag-send ng data from other network to our network. So, tulad po nito, magsasend ako ng message from PC3 to PC0. In progress. Makikita nyo po, nag-fail siya sa unang attempt. So, let's try it again. PC3 to PC0. Successful na po siya. So, it means okay na po ang network natin. So, let's try po yung ibang PC. Let's send again. PC3 to PC2. In progress. Fail. So, normal lang po yan. Sa first attempt ng pagsasend ng interface is nagkakaroon ng konting problema. But, if we try it again from PC3 to PC2, successful na naman po siya. And so on and so forth. At ganun din po yan sa PC3 and PC1.
In progress din yan. Then let's try to send it again. Successful. So ang ating pong network is working, at I hope na gustuhan nyo po yung aming ipinresent. So salamat po, at sa mga susunod pa po na video.